Dumelang. Kgotsong. We are starting the meeting. Sis V, can we start? Okay. Thank you very much. We are starting the business of the day. My name is Anna Gela. I'm the acting chairperson of Health Portfolio Committee in Parliament of South Africa. I hope everyone has a copy of the agenda and also the copy of the bill. It's opening. We are going to request re tlo kgopela o mong wa kereke ena for us. Re tlo kgopela mme or ntate o ka re bulelang ka thapelo mosebetsi ona wa lekgono. Di macheloni riko yo rabela nga vakolosa verse 17 chimwe na chimwe chine na chiita ni chite nga dzina la murena ari rabele dzina ni la manda lo Kristo dzina line la vantama dzina ote ria valosha ria vakhoda vone mudzimu vha fulufhedzeaho ri khou livhuwa tshilidzi tshavho tshe vha ri vhea kha murunzi wavho wa tsireledzo vha vhea murunzi wavho wa tsireledzo miraḓo ya phaḽamennde vha tshi thauno na riṋe ri tshi bva fhethu ho fhambananaho ra swika fhano ri khou kumedzela heyi public hearing kha hone ra ri muya mukhethwa o vhe hone hune wa ri gaida ri ite zwithu zwine zwa ḓo takadza vhathu vho ri khethaho na vho khetha phaḽamennde uri vhutshi vhathu vhe khwine ri ṱuṱuwedziwa nga zwithu ro ṱuṱuwedza constitution ya shango nga dzina ḽa maanḓa ḽa Yesu Kristo kha vha tsireledze muthu muṅwe na muṅwe a re nga ngomu hafha holoni na re nga nnḓa na vha re nḓilani so nga u sa fheliho amen. Thank you very much for the prayer. We are all going to rise and sing the national anthem.
of Health, and thank you for having us here in your community this morning. Much. Radumedisa, Elekai, Dr. Susan Tembekwayo, Moliluku wa Parlamente, a member of Committee on Health, Raleboha. Dumelang le kae? Ahe. Okay, ke Ntantla Xaba. I'm the member of the National Assembly, member of Portfolio Committee of Health, member of Parliament of Republic of South Africa. Thank you. Dumela, good morning. My name is Dr. Xiaomei Harvard, member of National Assembly and also member of Portfolio Committee Health. Thank you. Good morning, everybody. I trust that you are fine this morning. I'm Janine Notnagel, also a member from the National Assembly and a member of the Portfolio Committee of Health. Thank you. Let me also allow the acting executive mayor to introduce himself. Morning. I'm Councillor Magada Mbraeni, the acting mayor of Makado Local Municipality, not executive mayor. Thank you very much. Haritza mai re bang. We've got a support from Parliament officially. Ba ileng gore ba beretsa sure gore dintho tse le tla di buang ka jeku ba di nota. So ke tla tsebisa bona ka sena sebaka so that itse gore parlamente tsa parlamente di tsamaya le bao ba ba thusang. Ke tlo starta ka official of Parliament, unit manager. Our secretary, Ms. Macha. Alamba, Miss Mtia. Okay. She's outside, still illustration. We also have traditional healers. We also have a protection service, households, language service, communication service, public education, PDDS, sound and vision, ICT services. Those are the people who are with us today. Let me now allow the acting executive mayor to welcome to back Cape Town. So, I'm always that I'm speaking. So, I'm sorry, our interpreters, they are still on their way. So that mutu omung le omung a kgone gore a kai bua ka puo ya gagwe kgone re utlwe gore
le reng ka tsa tobacco. So ki tlo fa ntate wa rona ntate Mayari gore le ena a ke a re amogele ko spacing sa hae. But before that, let me also acknowledge the presence of the parliamentary advocates from the office of the ministry. Le bona ba teng mona, if baka ema le ba bone. And then I will hand over to the acting executive mayor to welcome us. Ndi macheloni. Minjani. Good morning. Goeiemorgen. I'm Councillor Magada from Makado Municipality. I'm standing before you here on behalf of the Mayor of Law, Councillor Ernest Munyai, who is not well today. He sent me to come here to welcome this meeting. To the Department of Health, Portfolio Committee on Health professionals, nurses, all stakeholders. I appreciate the initiative by the Department of Health to invite the public and Department of Health and sorry, the initiative by the Department of Health to invite the public and other relevant stakeholders to hear how to control tobacco. I'm also acknowledge the parliamentary to come here in Makado to address the issue of alcohol to our community. Thanks for the portfolio committee to choose Bem District Municipality, particularly Wile I introduce ko parliament I beya ko parlamenteng hore hona le bili e tlameileng hore re shebe a bua ka yona ka letsatsi la di 31 tsa May 2023. So ile ya fitla ho rona re le maloko a parlamenteng hane I introduce section 59(1) of the Constitution requires that National Assembly of the Assembly and its committees facilitate public participation in the legislative and other processes
The Portfolio Committee on Health therefore seeks to increase access and improve the quality of participation. Section 59.1 ya molaotheo and Electronic Delivery System Control Bill. So ka tsela eo ke nahana hore ha ne le kena ba le file pampiri or bill e hore le shebe le setjhaba. So ho ba le ditsela tse re tsang ka tsona tsa ho ruta batho, re kopane le lona, re buisane le lona. Ka je ko re tlo buisana le lona ka tsona tse tsa tobacco product, le tsona tse tsa electronic delivery system control bill e re tlileng ka yona ka je ko ho lona. The first visit last year in Rile Northwest. This is our second province representing the second leg of a public hearing on the bill. The Portfolio Committee will visit all 9 provinces. Letla gopola hore re na le 9 provinces. So Limpopo ki province ya bobedi ya hore re kopane le bona. Beke tse fitileng re le ko Northwest mo re le ra utlwa maikutlo a batho ba ko Northwest hore bona ba bua ba reng ka pili e ya tobacco. So ka je ko re tlile go lona ho etsa sure hore le rona re utlwa maikutlo a lona le setjhaba sa Limpopo hore le reng. The bill seeks to repeal the Tobacco Product Control Act number 83 of 1983 and its 3 amendments, 1999, 2007 and 2008. The current bill will close the loopholes and address a certain aspect not covered by the Primary Act. So, ritile huluna heka tobacco bill ena inali di act tsa teng se ke di badile act na 83 ya 1983 inali di amendment tse tharo karolo tse tharo and hona tje re batla ho buisana le lona hore re kwale masubanyana di loopholes tsena ra bona hore hona le mo e tlamele hore re kwale teng hotle batho kaofela ba kgone hore ba ka ba le bophelo bo betere. So bill ena that's why ile ya amendiwa hore re kgone hore batho ba kgone hore ba ikintshetse maikutlo a bona. This bill aims, amongst other things, to bring tobacco legislation in line with the current developments internationally by regulating smoking, the packaging, sale and advertising of tobacco products and electronic delivery system. So aim ya hore ntho e etsetsang hore re be le dikopano tsena ke ho etsa sure hore
hoba le kopano le utlwisisano hore re bue hore ka tsela batho ba tsubang ka yona ke ra bona ba bang ba tsuba fela a ba kgathale batho ba bang a ba tsubi o thola hore e affecta di lungs tsa batho o thole o kule ka lebaka la hore batho ba bang ba etsa fela ska ba rata so pele eo e tlo lokisa dilo tse jwalo e tlo lokisa le di issue tsa hore the packaging o sa ba fela hore ho rekiswa kae kapa kae le ba bang ba rekisa le dikwai tse wrong bakeng sa hore batho ba batla ho tsuba so e tla etsa hore ho be le tsela e go tla etswang ka yona le tsela e ho tla rekiswang ka yona so that batho ba kgone hore re be safe kaofela rona. There will be a prohibition of smoking in certain areas such as enclosed public places and workplace. In any motor vehicle or a private enclosed space when a non-smoker or a child is present in the private dwelling, premises of a multi-unity residence if smoking interferes unreasonable with others. So it etsetsa hore motho ha o tsamaya le motho ko koloing o kgone ho mo nahanela hore o sa tsubing a ke re ba bang ba vele ba re ai ke koloi ya ka ke a tsuba ba bang ba re ai ke ha ka ke a tsuba so motho o sa tsubing a tholale hore le yena o ba affected because ha re bona le mo di packaging mo le smoking is very dangerous a ke re la tseba ho na le mo ingwalang teng hore it's harmful e etsetsa hore batho bophelo ba bona bo ska ba hantle so e tla ba le dipleke tsa hore motho a ska tsuba le hare ha bana ha o na le bana ka tlung o le ntate ro le mme o tsubang o sa vele o ntshe kwai o tsube fela o sa nahane le hore ngwana o tlo hola maybe o tlo mo etsetsa hore a hantsa kula a tshware ke sefuba o tholale hore matshwafo a hae le ona a ba mathateng ka lebaka la hore o tsuba fela molao ona o tletse tsona dintho hore le mo o sebetsang teng o sa no tsuba fela batho le pleke eo e tletsetsang hore ba tsubang ba tla tsubela moo e seng hore o le hare ha di office. The bill prohibits all forms of advertising or promotion of tobacco or electronic delivery system. The minister will prescribe the packaging and labeling of tobacco, including health warnings. So, mulao ona he o tlo etsetsa hore ho be le tsela e re tla kgonang hore re tshwara ka teng dilo tse tsa hore batho ba tsuba yang le tsela tse di tlabe di ntshiwa ka teng ba di hlaiswa ka teng hore o tlamele ho tswe jwang ra bona hore ha o advertise fela ka tsela tsa o tsuba mpa bili ena e tlo etsetsa hore le minister a kgone hore a be le tsela a etsang ka yona ho bontsha hore tlamele di kenywe jwang and also le di label tsa di tobacco because ho na le dikwai tse kudisang tse ding tsa tsona nka se di bitse because ba tla re mme o bua ka tsela engwe but ra tseba hore ho na le tse dangerous tse tsang hore batho ba ska kgona hore ba phele bophelo bo botelle because of dikwai tse sing right. The bill brings about restrictions of sales of tobacco products not out to sell to children in health establishment and no distribution through postal services, courier services or the internet. So Billy ena it tlo etsa hore go be le go manage ka di issue tsa bo re bo di kwai di ska rekiswa like le kae wa ithola le ma Pakistan a le rekisetsa dilo tse wrong o kila bona ba rekise dilo tse cheap batho ba rona ba kgone hore spend ya bona bophelo ba bona be bokhutswane so Billy ena e tlo re thusa ka dintho tse jwalo le hore ngwana
a ska rekisetswa kwai, because ha o ya mo dispaza le mo dishopong tse ding o thola hore ngwana a monyane ha o mo roma o re a le under 18 o mo roma o re a ilo reka kwai ngwana o ba mo rekisetsa ke re betsa business, but molao o e re batlang ho beya ke molao wa hore ngwana o under age a ska rekisetswa kwai. Motho o tsubang a ikele yena a lo ba ithekela kwai a ska roma ngwana, because ntho I right for ngwana le itsamae fela kwai ibe gogotle ke ntho bili ena e tlo etsang hore at least go sa ba le dintho tse etsahalang tse se molaong. So ke bili e re tlileng ka yona ho lona ka jeku go etsa sure hore re buisana le lona. But also the minister will appoint a monitoring committee that will monitor the implementation of tobacco control programs, laws and enforcement. Minister a se re feditse o tla ba le batho bao a tla ba kgethang hore ba shebe hore ikabe molao wa latelwa na ka tsela e tlameleng o latelwe ka yona, so that ho sa ba le dintho tse etsahalang ska di etsahala hona tje. In conclusion, the bill seeks to provide a legal framework for vulnerable groups such as children, pregnant women, non-smokers, including those who do not smoke, e-cigarettes and employees. So ka bokgutshwane ha ke tla fella mo molao o o etsetswe batho ba tshwanang le borona or le ba bang ba sa tsubing hore le bona ba be le tsela eo molao o ba protectang ka yona hore le bona ba kgone hore ba phele bophelo bo ba batlang, especially bana le baimane. Ra tseba hore ba bang ba bomme ba nna baimane o thola re motho wa tsuba fela le fela e end up e affectile or e tshwarile le ngwana o se a tlhaweng ka lebaka la hore motho o tsubang o tsuba fela. So molao ona o tlo protecta batho ba sa tsubing so that at least rotlhe re be safe. Ra tseba hese ho na le dilo tse ding tse tsubang ke ra tseba le di vaping tse etsahalang, so le tsona molao o tlo etsetsa hore at least le tsona di sa tsamaya di rekwa kae kapa kae, but ho be le tsela eo di etsahalang ka tsela e right ka
Dia baba, isini cigarette draka. Bari una khethe, una matombo, una mini. Zwiko ba isa bana bashu. Ndolibuwa. She thanked Parliament for coming down to Limpopo to deal with these serious issues of tobacco. However, Parliament must then take serious cognizance of the issues that relate to drug. She's indicating that drug affects the brain and the mental being of our kids, while cigarette affects only the lungs. And therefore, it is a humble plea to the government and Parliament to ensure that at least there is more concerted effort to also deal with drug issues, which is creating a serious challenge to our youth, who will then ultimately rule this country if we neglect these, because these are the future leaders of of the next generation. Oh, must I continue, Chair? Oh, thank you very much, Chairperson of the session, Member of Parliament, the leadership of quality, all protocol observed. Name is Keith Mapu from Tsebedisano Support Network. First point around the bill. From your presentation, you are presenting a narrative that the entire bill in its entirety is very for people in that got no economic implications. It has got no economic implications. It has got no religious implications because of it speaks of tobacco products. Tobacco products being the cigarettes, the snuff, and tobacco leaves, which they serve different purposes in their nature. Now, Chair, your bill is directly saying that old people, our grannies, are going to be arrested. Habatsuba Snefi. Your bill says that our Africans, when we use tobacco leaf, is that what you are saying, which is directly infringing on our rights as human beings, and it directly infringes basic human rights, fundamental rights to religious translate. Oh. Secondly, Chair, your bill that you are proposing in its current form, it has no consideration of the economic spin-offs it brings to our informal traders. You are directly saying that our informal traders must go commit crime, and crimes that are very heinous. You are punishing the informal traders with 10 years and 5-year sentences, whereas we've got abusers who are walking in the streets. Thirdly, Chair, your bill is suggesting that those who in the industry, emerging tobacco farmers, must be shrunk and downsized precisely because of the bill in its current form. It's proposing that you are going to directly shrink the informal sector, you are going to directly shrink emerging black farmers, whereas we subscribe to black economic empowerment through our processes of government empowerment. My last point, your bill in its current form is sending a direct message that
we can be dictated to by foreign NGOs in developed countries to come and tell us how we must govern ourselves as the people. Where were they when we were fighting for freedom? Thank you very much. Una zwipida zwina zwo kwamiwaho zwi tshi ḓa kha heinoni bili. Tsha u thoma ndi tsha uri heinoni bili kha tshivhumbeo tshine tsha vha hone zwa zwino tshi swikelela hune tsha kwama na dzi pfanelo dza vhathu nga uri kha SNAF tshi shumisiwa u ita. Chair, just one point. I do not support the bill. That's my input. Kha tshivhumbeo tshine mulayotibe one ni wa vha khatsho zwa zwino. Okay. Mulayo una zwithu zwina zwo ambiwa hafha noni nga tshambi tsho fhiraho. Cha u thoma ndi tsha. Can we listen to the interpreter, please? Ke kopa re mo fe tsebe le batho ba bang ba kgone go utlwa gore ntate o fetsa go tloga mo ana reng. Okay, una zwipida zwina zwe zwa vha zwi tshi khou ambiwa. Tshipiḓa tsha u thoma ndi tsha uri mulayotibe hone ni kha tshivhumbeo tshine tsha wavha khawo zwino u swikelela hune wa kwanyeledza dzi pfanelo dza vhathu zwi tshi ya na kha vhurereli ngauri sa vhathu vha Afrika vha shumisa tshinefu vha tshi ita mishumo yavho. Zwenezwo zwi ita uri u thithise pfanelo dzavho dza kha ndayotewa. U dovha hafhu wa vha na zwine zwa ḓo kwama ikonomi kha vhathu vhane vha vha khou shuma. Tsha vhuraru u khou dovha hafhu wa kwama vhathu vhane vha vha vhalimi vha fola ngauri zwi ḓo vha fhungudza kana zwa ita uri makete wavho u vhe muṱuku. Tsha vhuṋa ndi tsha uri vhathu vha khou thetshelesa zwine dzi foreign kana madzangano asi a muvhuso a nnḓa ha Afrika Tshipembe a khou zwi ita. Zwi khou sumbedza muamba khou sumbedza uri hei bili yo ṱuṱuwedziwa nga dzi NGO dzi no bva nnḓa ha Afrika Tshipembe. Zwenezwo vhenevho vhathu vho vha ngafhi musi vhathu vha Afrika Tshipembe vha tshi khou lwela pfanelo dzavho honeha a tshi fhedzise a ri ha sapoti bili. Before the next speaker, let me also indicate that at least now, finally, they've arrived. Our interpreters from Parliament, thank you very much for assisting us. Ndolebu and Amandla. And then we also have a person who will be doing a sign language. If maybe you can look the other way so that the community can see. Oh, okay. No, the camera. Okay, no, it's fine, it's fine. No, the platform is yours. Zina langa ndifi itani Patrick Mabada. Ndiko wanara kachimiswa chino fisanko. Ndiko supporta bili. Pezi ndiko fandi chiko vaisara nga manda nga uri. Haba batu bane bako ukontrola heli fora. Asi batu bane bako va Afrika. Ndizi foreigners. Sa tsumbo. Arali richi kuamba nga Afrika, rikuamba nga Afrika lote. Una fora line la Zimbabwe, line la kuitwa Zimbabwe hapa. Zimbabwe lo bali shango line ka the whole world, lali chi producer number 2 ko producer tobacco. Zwino nga uri President Mugabe olova. Nga uri ova akulwa nazo zwa uri hai Afrika kare to dimela. Mark fora othe ane akuringiswa hapa mashaponi. Lessons ndia America. America kalite zwa America. Rine ri diitele fora lashu ri kono imisa economy yashu pa North Africa. Rina bana bo funza yaho bane banga kona u reduce buhali ha nicotine.
nga uri ndi zwa vhukuma a fola ḽi funa u sokou daiwa nga muṅwe na muṅwe fola ḽi daiwa nga vhathu vha dzingamula dzi first class people ngauri ndi ḽa u ṱonga a si tshiḽiwa tshine tsha fana na maḓi ane arali ndi tshi khou bva ḓora nda nwa a si vhuswa vhune nda ḓo pfha ndi khou pfha nḓala nda ḽa ngauri ndi na tsumbo ndo vha ndi na khonani yanga we nda vha ndi tshi mu funa nga maanḓa o vha tshi fhedza phakhethe mbili nga ḓuvha hoyo muthu a sathu swikisa na 45 years o mbo ḓi ḓala mafhafhu o mbo ḓi ḓala maḓi aya a dzhia tshelede yawe pensheni a badela o badela more than 100 and something thousand after 3 months haḽa mafhafhu a dovha a ḓala maḓi zwa itea zwa uri lushaka vha ri nṋe ri na tshelede ngori dokotela o vha a khou ṱoḓa 95,000 a mbo ḓi lovha na avha vhane vha daha mbanzhe vhana vhashu vha khou daha mbanzhe age i sathu swika arali na daha mbanzhe ṋamusi i fhedza vhege i ṱhohoni oyu ṅwana ane a khou daha mbanzhe ḓuvha na ḓuvha community ine ya khou ḓa lushaka lune lwa khou ḓa lu ḓo tou itisa hani zwino nda ndi khou humbela uri kha vha khwaṱhise mulenzhe vha sumbedza na labeling uri hafhaḽani kha labeling ya hone vha ṅwale na mafhafhu vha ṅwale na vhuluvhi uri ane a dzhena hafha a u dzheni tshisiwana ndo livhuwa Inda the previous speaker first indicated that he supports the bill, but however, he has concerns that those that are regulating the tobacco are not from within. These are foreign and is regulated or controlled in America. He also indicated that while the late former President Robert Mugabe was alive, Zimbabwe was a second leading tobacco producing country, and therefore what is critical is that while the bill is being supported, we need also to look at the other impact. He has indicated the impact that marijuana has on people and young people, but he emphasized the fact that tobacco is for the elite. Ordinarily, it's for those people who are, so you just do that as a hobby just to please yourself. And therefore, he wants Parliament to make sure that at least there are strong measures to also deal with these other tobacco products. But all in all, he supports the bill. Macheron. Nendi pitendani Charles Madumi ndi wanarea ka ḓorobo ya Makhado. Ndi wera ka committee, Hawkers committee. Musi ri tshi nga sedza nga malugano a bill. It's like bill is bullying ngauri vhathu vha hashu vhane vha vhori ndi vhaswa na musi anga o pasa 10 ha ko shuma ku 350 kune akuwa u a kona u ku engedza nga u rengisa lost draw ngori lost draw a yi ngo to khakhea araro tshi nga phi ndi steps and courtly rothmans ati ḓivhi vho nga bili ngani ngauri u ya nga nḓila ye nṋe nda i pfesesa ngayo a yi khou ṱalutshedza uri uyu ano khou pfhi a songo tsha i rengisa hupfhi a ite mini a ḽe nga mini ngori zwa zwino ndi murengisi ndi hafha zwifora hezwiḽa ndi tshi swika ndi zwone zwine zwa ngitela tshelede ya transporto zwa dovha zwa ngitela tshelede ya vhuroto zwa dovha zwa mbadelela zwibugwana hune nda dzula hone zwino musi hu tshi pfhi
inga si chato displayiwa inga si chato vha na pfanelo dzo to pfi I rengisiwe ri wana hu tshi nga bullying I khou thoma u dzhenelela vhathu vha phalamenndeni ngauri arali ni tshi khou nditshisa tshe nda fara ivhani ni khou mpha tshiṅwe ndaa. The previous speaker was indicating that the bill is bullying. He's from the Hawkers Association, and he's indicating that the 350 that government is giving, invest that by going and selling the lost draws. And so it assists them fair dealing with that. So the bill, the way he's impact on hawkers who sell lost draws. Therefore, if you are saying that they should not sell that, you must therefore be able to put something else. Otherwise, then the bill is. Thank you, Chairperson, everyone that is here. My name is, can you adjust it for me, my brother? Yeah. My name is Katlego Makyobola. I'm the chairperson of the Bembe Black Empowerment Forum. I'm here to submit my inputs on the bill. And the first thing I can say is that the bill itself does not speak to the socio-economic status of this country, because the unemployment rate of this country stands at 32.6%. And close to 7.8 million people in this country qualify for the 350s that the previous speaker was talking about. Now we have got people who are trying to make a living out of the sale of legal cigarettes. And if this bill can go through, then those people are going to be deprived of their little income that they get from selling legal cigarettes. The second point is that the penalties are ridiculous. You cannot send someone to jail for 10 years for just displaying cigarette, when people who are raping our little girls don't even stay for 10 years in jail. That is ridiculous. The third point is that government is losing close to 20 billion annually on the trade of illicit cigarette. I think my advice to you, Chairperson, is that that is where your efforts must be focused on. Fight the trade of illicit cigarette in South Africa and leave these hawkers, these informal traders, to sell the legal cigarettes. The last point, Chairperson, that I'm making to you is that we are rejecting this bill and we are advising you to go and focus on the real things that are giving us problems in this country. The previous speaker spoke of drugs. That is what you should focus on. The previous speaker spoke about RGs that are smuggled from Zimbabwe to South Africa. That is what you should focus on. Lastly, if you are going to pass this bill, then it means that these people who are transporting these legal cigarettes are going to lose their jobs. And they are automatically going to become criminals. Is that what you want, Chairperson? Thank you very much. Chiambi cho spirao chiko sumbe so ribile inoni aingo sumbe zisa masiandaitwa zvichida kama chirisano kashango laborine
line la vha na u shaya ha mishumo nga nḓila khulwane, hune ndi vhathu vhanzhi vhane a vha na mishumo, ndi vhathu vha vhelelwaho kha dzi miḽioni vhane vha khou tea u qualify kana vhane vha qualify ya 350 magavhelo a dzi 350. Zwenezwo bili heinoni i sumbedza i sa khou dzhiela nṱha hezwo zwithu. Hei nini bili a vha khou i supporta sa vhathu vhane vha khou bva kha Black Economic Empowerment, ngauri zwine ya ita i khou ita uri vhathu vhane vha khou rengisa dzi lows draw vha swikelele hune vha nga a vha khou ita zwone, ngauri vha tshi rengisa dzi lows draw vha tshi yo fariwa vha khou yo valelwa miṅwaha ya 10, ngeno ri tshi khou litsha magevhenga ane a khou ri tshinyela vhana, ane a khou tambudza vhana, a tshimbila zwiṱaraṱani, mara muthu ane a khou rengisa lows draw u khou ya dzula dzhele miṅwaha minzhi minzhi. Zwenezwo vha khou pfa uri a vha khou sapota bili. Zwine muvhuso wa khou tea u ita zwone ndi u khwaṱhisa maga zwi tshi ḓa kha zwidzidzivhadzi. Thank you very much, Chairperson. My name is Mariba Joseph. I'm here representing Democratic Alliance. As the Democratic Alliance, we do have concerns regarding to this bill. The bill makes it unlawful to smoke within a certain distance from an open window or door. It is impossible to monitor how close to an open window one must be away from an enclosed common area of a multi-unit residence, private property. Laws cannot be made where there is an impossibility of monitoring them. The provision of 100% smoke-free indoor public places unjustly impacts businesses' rights and operations and persons' rights. Currently, bars, taverns, and restaurants are allowed to designate smoking areas as long as they do not take up more than 25% of the venue. When there is a perception that a health risk is present at establishments with smoking areas, it should be the customer's responsibility and choice to decide whether or not to visit the establishment. As the Democratic Alliance, we would be happy if there is provisions of the following. Therefore, the DA can support if there are such provisions. Prohibition of selling all products to children. Prohibition of smoking all products in enclosed areas with children. Adding provisions to increase awareness around the dangers of smoking and programs to assist people from stopping smoking. Thank you very much. Reneva DA ari khou tikedzana na mulayotibe uyu une wa khou swaswara zwa zwino ngauri khawo ri tshi lavhelesa hu na zwithu zwinzhi zwine zwa kha ḓi tea u thoma zwa lulamiswa. Tshine nda ḓo ranga ngatsho zwa zwino mulayo u tendela uri vhathu vha vhe vha khou daha kana u shumisa zwithu zwenezwi fhethu hune zwa kona u swikelelwa nga vhonnyi na vhonnyi. Hone a riṋe sa ḽihoro ḽa DA ri nga tikedza fhedzi arali vha nga sumbedzisa uri mulayo hoyu u ḓo katela uri hu ḓo thivhelwa uri a daiwe fhethu hune ho tsireledze ho thivhe a u nga tendeliwi vhana vha renga mafola eneo fhethu hune hoṱhe hune a ḓo vha khou itwa hone vhana a vha koni hune a ḓo vha khou daiwa hone vhana a vha koni u a swikelela.
ngauralo rine vha ri ḓo tikedza arali mulayotibe uyu wa nga vha nezwo zwipiḓa. Ndi khou livhuwa. Ndo livhuwa mutshembedza shumo nṋe ndi Michael Muyedi Phathela. Michael Muyedi Phathela. Ndi chairperson ya vharengisi hafha ḓoroboni. Avhanoni zwine vha khou shumisa zwone hafha ḓoroboni vha rengisa vha ya Abrahamji vha tshi yo renga mafola. Ḓe vha rengise mafola hafha hu tshi khou pfhi no vha songo tsha rengisa mafola. Ndo ri khou vusa nga 2020 kharali hu na COVID hafhanoni ndo wana tshelede i tshi khou nnḓa. Fola ḽa nnḓa hu hone ḽe ri khou dzhena na zwino hafhanoni ḓoroboni ndi ḽone fola ḽa nnḓa ḽe ri khou dzhena nga maanḓa u fhira ḽa fhano South Africa. Ndi uri no vhathu thoma vheiwe henengei pamende a no ngo thoma na zwisedza hezwinoni zwithu zwa no ri khou vhulaha South Africa ra vusa ḽiṅwe bili enoni hafhanoni vha songo tsha rengisa mafola. Mafola a nnḓa ndi hone ene a ḓo vha a tshi khou ḓa nga vhunzhi. Vhathu kha vha thome vha dzule fhasi vha zwi sedze zwithu hezwinoni uri South Africa vhathu havhanoni vhe ri khou rengisa hafhanoni ngori nṋe hafhanoni ndi nga vha ndi na vho 20 years ndi tshi khou rengisa hafha ḓoroboni ndi tshi khou rengisa dza dzi loose draw vhana nga vha tshila ngazwo. Ndi badela dzibugu nda ita mini zwithu zwoṱhe ndo isa vhana vha nga tshikoloni nga tshelede yeneyo. Mara zwino kharali vha tshi khou ri no nṋe zwithu zwezwo ni songo tsha zwi ita kana wone muvhuso u ḓo mpha zwiṅwe na kana a ḓa thola ṅwana nga muḓini wanga na. Ndo livhuwa. I am Michael Phathela Muyedi, the chairperson of the vendors here in this municipality. What I would like to say first is that I'm not supporting this bill due to the fact that as still stands it seems like it is saying that we should not if I recall in 2020 during COVID-19 time, it creates a space for illicit tobacco to be sold. And then that created a problem in terms of us as vendors who are here, who are selling those tobaccos, because we were not able to sell those tobaccos, and those illicit tobaccos, they were more expensive. And due to that fact, we failed on the selling of tobaccos. So due to that, we are not supporting this bill. However, please look at it and try to check, it will be able to also include tobacco products. Thank you. Thank you very much for your submissions. I'm a second. Ndi khou livhuwa vha vhoṱhe no ḓisaho makumedzwa a vheiwe. Zwa zwino ndi khou dzhia tshipiḓa tsha vhuvhili tsha zwanḓa. And I see hands. Ndi khou humbela zwanḓa. Those who want to speak. Kha vha khou ṱoḓa u amba. Yuta. Mutsireledzi vha ḓo ri thusa. Please note that the whole country is watching, it's listening. This meeting, it's YouTube, parliamentary channel,
kombela uri vha dzhele nzhele uri hoyo mutangano ne ra vha khawo zwa zwino zwino vha nga kona u ṱalela mutangano hoyunoni kana na vhathu vha no khou ṱalela mutangano hoyu kha YouTube na kha zwa phalamennde. The first speaker. Tshiambi tsha u thoma ndi siari vhathu vhoṱhe nda ri ndi masiari na ninge kha vho sent na ṱafula yavho. and good afternoon to the chaps. Nṋe ndi pfhi Mamburu Konanani ndi bva Ward 29. The one who stands before you, I am Mburu Konanani from Ward 29. Kha Ward 29 In Ward, I'm a member of committee ya ANC. for ANC. Tshine nṋe nda nga pfela ṱungu nga maanḓa tshone ndi khou ima na hei phalamennde, hei bili nṋe ndi ima nayo ndo sedza ha vhana vhashu I support this bill on the basis that when on our children, musi ndo ima hafhanoni vha nga vhona ndi tshi nga ndi ṅwana muṱuku nga maanḓa ndo no tou nesa vha se hafhaḽani zwikoloni ne vhana vhashu vha khou dzhena hone vha ṱuwa na mafola haḽa. So when I'm standing here before you, I look young. However, it feels pity that to our children who are going to school, when they go to school, they go with those tobacco. To school, and then they try to mafola sa mubebi sa mupfeli vhuṱungu vha ḓo wanala uri vhone mme na khotsi hafha yani vhone mme vha dai fola vhone khotsi ha vha dai vhone vha tenda ṅwana a tshi fola tsha vhuvhili hola ṅwana musi a tshi khou daha fani u vha a si tshena effect hafha hayani. Tsha vhuraru hola ṅwana a tshi khou daha heḽiani fola musi a tshi lwala ndi vhone vhane vha na vhuḓifhinduleli ṱuwa a ya sibadela a fulawe nga ngomu ho to sa 2 years uri a tshile. Ndi musi madokotela vho sedza phaphu eḽi vha wana ḽo ṅwatea. Businessman kha dzi soko kwata mara kha ri sedze vhutshilo ha muthu. Ndo livhuwa. The issue that is which is that the moment you allow our children to smoke these tobacco products, the people who started to be affected by this, it's us. Imagine that I'm a mother, father, or her father also not smoking. Both parents are not smoking, but this child is smoking. So when they take these tobacco products, smoke these tobacco products, then it becomes a problem that what will happen is that there will be the one who has to take the risk. And when they get there, the doctors will find out that they are left with 2 years to live because they have. Then on that basis, I feel like it is a shame to us because we are allowing our children to smoke tobaccos. I will say that, or I will submit that. I understand that let it be that the business people be angry, but however, for children, and we have to. I thank you.
Thank you. From Ward 38. I'm a ward secretary in the Jerere farming community. The things as we to Zitavera, Chotomai, no need 6% car economy through X. Yadovaya contribute 17% car agricultural industry. Rawi, Angen Tiwa, Ga Uri Margaret, and the Roka Rawano tobacco, Rawani Yatenda. Maras no Arari Batuach Kudana no worry for a listen player. Counter. The forest doors no Kake Yangauri, but Manga Serengeti was one. And the Zuko destroyer industry in the Rabakai. Gauri Urima were in the only 17% of Congo tributai. Zivazi could reap something. Ufri story Zure risk 1 moon. The Wononga Yapape to Uba Uchpana Chikwekwe. Chaunyoga ubena cigarette. Or Batuakwa Mbesa Gauri cigarette Kubravat. Abambi Uri Muziliwas never to Bakuzi, Zukuba Braya. Musibatuba Kula, the bright pet, needs to go overseas. Those spend almost 6 months in the ships. Abachako no Chimbiran. Ababuzibatunga vinegar Uri contribute and come back mutu. Ababuzibatunga Migayo, Emi second in Makoila Urinayo, Yagono contribute a diabetes. Marabatu Mera cigarette. The Ponga and the Chikwekwe Chine, Ukunyogo Brewa industry on your cigarette. Arabatu rich Kwambo, cigarette Kuburavatu. Zoning at the which Kubra, Marakari and Bezote, Zutuzunusa Kubravat. Ga or cigarette na yone, eco trusa, ka economy, eco trusa, Kamita Batuba Shayao. Unava to an Namuswe must take the rank of ranks at the cigarette, Wakono Taramita was something. At that than we would. Doriwu. I am Ralipaswa Patwani from Jerere and also Ward Secretary on Ward 35. If we look at this industry, it contributes 6% in terms of economy, and it contributes 70% in terms of agricultural farming. So I feel like there's a scheme to ban the cigarette, because people, they keep on referring to or to say that cigarettes is destroying people's lives. But most of the things are destroying people's lives. To mention a few, there is a bribe pack that are being imported from overseas, like in America. They spend almost 6 months in a ship, and then people are consuming those bribe packs, and they end up not being able to walk. However, when we are here, people focus on tobacco. So last year there was a time where there was a pilot about tobacco farming, and then on that tobacco farming, we were found that we have passed, and it will able to assist us to boost into or to contribute in the economy. So on that basis, I feel like there is a scheme, because most of our people who are here, some of them, they are in the town, you will find them in the street selling those tobaccos, so to earn a living. So the moment you are saying those things should not be displayed at the tailpoint, it is not fair, because one cannot buy something that they cannot see. They have to buy something that they cannot see. So I feel like there is a scheme to ban this cigarette industry. So on that basis, we're not supporting this amendment bill. I submit. Thank you. Morning. My name is Pierre Smala. Yeah, it's fine. Thank you. I am a ward councillor here, Makaro Municipality, Ward 8. I am representing members of Ward 8 along with the Democratic Alliance. I would like to touch on 2 points of concern. Okay.
ndi matsheloni dzina langa ndi Pfi Pierre Mera ndi muraḓo wa ndi mukhanselara nda dovha nda vha muraḓo wa 8 ndi tshi khou bva kha ḽihoro ḽa DA kana Democratic Alliance ndi na mbuno mbili dzine nda khou ṱoḓa u tou dzi ṱahisa. First point is on clause 9, restrictions of sale. Point 5, this is out of reach with reality, as online shopping is a major source of purchasing related products or goods. Tshithu kana no yo thoma ne ndo ḓo i amba ndi ḓo lavhelesa clause number kana tshipiḓa tsha vhu9 nga fhasi ha tshipiḓa tsha vhu5 tshine tsha vha tshi khou amba nga u rengiswa ha zwithu kha zwileludzi kana kha zwileludzi ngauri ndi zwone zwithu zwine ndi zwa ndeme zwa zwino vhathu vha khou kona u renga nga kha zwileludzi kana nga kha online. Second point is clause 14, monitoring committee. Just a few concerning questions. What is the reason for the committee having up to 15 members? The bill does not stipulate the funding model of these members, nor does it stipulate the relevant expertise of a member and what is the ability required to operate effectively. Who is the nomination panel that provides names to the minister? Currently, the bill leaves a potential window open for political interference here. Thank you. Tshipiḓa tshiṅwe tshine kana mbuno ya vhuvhili ine nda ḓo yamba ndi kha clause number 14 ine ya vha I khou sumbedza ine khayo ndi tou vha na dzimbudziso dzi si gathi. Mbudziso ine nda nga i vhudzisa ndi uri ndi ngani hu tshi khou pfhi hu khou tou vha na miraḓo yo no swika ya 14. Iṅwe mbudziso ndi ya uri avha vhathu tshelede kana miholo vha ḓo badelwa ngani kana tshelede ḓo vha i khou bva ngafhi. Tshiṅwe hafhu ndi tsha uri ndi nnyi ane a ḓo ṋanga eyo phanele kana avho vhathu vhane vha ḓo vha vha afho. Ngauralo ri vhona u nga ri hu na maitele o u ṱoḓa u shumisa maanḓa a kha zwa polotiki u ṋekedza vhathu vhane vha ḓivhana navho kana vhane vha vha tsini navho. Ndi khou livhuwa. Ndo livhuwa ndi masiari dzina langa ndi Pfi Ligaraba Livhuwani. Thank you. Good afternoon. My name is Ligaraba Livhuwani. Ane ndi vha muimeleli wa tshitshavha nda dovha nda vha murangaphanḓa wa African National Congress in the region. And I am here. I also represent the community as a whole, and I'm also the member of ANC. Ndi tshi khou ima hafhanoni ndi tshi khou tendelana na bili. Nga ngoho mafola kha rengisiwe o dzumbama nga nṱhani ha uri vhana vhashu vha swika hafhaḽa hune vha khou renga hone vha vho tama u renga zwithu zwine nga ngomu khazwo a zwina na pfushi. While I stand here, I support the bill to say that indeed where those tobacco products are being sold, they should not be advertised, because our kids, when they go there to purchase, they also wish to buy those things, and then which doesn't have good intentions or minerals or vitamins inside them. Fola lina zwivhuya nga ngomu muvhilini wa muthu ngori ahuna na vitamin na nthihi ya li contributor zwine vha tshi khou itela zwone ndi luxury vhane vha vha tshi khou daha fola vha khou daha fola nga ngomu khavho i vha tshi tou vha nḓila ya u ḓiborolola. So the tobacco products like cigarette, they have no good inside someone's body. So the only thing that they smoke for is for pleasure and to pass time. However, it doesn't assist them anymore. Sabarangaphanḓa ri nga si ro ima hafhanoni ra amba nga u booster economy ya shango uri li contributors a certain percentage whereas ri tshi khou zwi vhona uri lushaka lu khou lovha nga mafhungo a TB ine I dovha ya tambudza na iwe u songo dahaho nga uri hoyo muthu a vhuya a lwala TB zwi amba uri u funa vha tshi khou quarantine for more than 6 months ni tshi khou dzula naye hafhanoni zwi tou vha uri zwi vha vha fhedzi khane ha thu ṱangana nazwo musi shaka lawe li tshi khou lwala vha tshi khou vhona uri fhafhu nga ngoho lo fhela yo ralo futhi vha tshi vhona vhathu vhanzhi vha tshi khou tambula nga maṱo hafha kha vhupo hune ra dzula hone
I contributor kha mafhungo a uri vhathu vha bve dzi cataract hafha nga ngomu maṱoni kana ri kone u pofula nga u ṱavhanya. Vhaimana vha khou beba vhana vhane vho vhaisala nga fola ḽeneḽo ḽine ḽa khou ambiwa ngauri nicotine I vhaisa uyo ane a sa khou daha u fhirisa ane a khou daha. So as leaders, we cannot stand here and say tobacco or cigarette boost the economy, whereas it has negative implications in our society. For those who haven't experienced it, I will understand. But however, the issue is that that person, it causes someone to have TB, and it means that person has to be quarantined for 6 months. And on that basis, there has to be someone who's taking care of those people, and that person can also be affected. And when it comes to people or pregnant women, then it creates a problem because nicotine, it has negative implications. And then they give birth to children who are affected by smoking tobaccos. And also, when you look at most of the people who are around in this community who have the sight problems, is due to the effect of that tobacco products. So based on that, I will say I submit that I support the bill. And Masiari. Good afternoon. The one who's standing before you is Dora Magwala. The chairperson was Skolo Zubiri, Madabani Primary School and Sobani Secondary School. The chairperson of two schools. Sobani Secondary School. Madabani Primary School. Madabani Primary School and Sobani Secondary School. And Adobana member committee Yamakado Municipality Water and Sanitation. And then I'm also a member in Makado Municipality on the Department of Water and Sanitation. Adobanda White Committee, Ward 24. And I'm also the member at Ward 24. Who is standing before you, I am supporting the bill. Looking at our school where our children are attending at. Our children are failing to focus because of this issue. They are vandalizing the school infrastructure because of listen to the speaker? They are vandalizing the school infrastructures because of these products. They are not focusing at school due to this tobacco. Due to the people who are selling, who are not taking responsibilities by selling cigarettes or tobacco to the school kids. Even us who are smoking these tobaccos. If you Fola ka fola hongalo fi fola li dangerous and muthu ko renga fola a tshi zwiḓivha zwa ri li dangerous mara u kona u dovha daela fola phanda musadzi na vhana uri a vhulaye vhana na musadzi instead uri a vhulaye ni mune. So on the issue is that if you are a smoker, you cannot be smoking in front of your wife and children, because at that moment you are killing your wife and your children, and it's written there that tobacco smoking is dangerous. Na rine ba rengisi ba dzi fola ndi zwone fola liko ri itela tshelede mara tshelede isongo ita uri rengisele bana ba shuma fola. Even us who are selling these tobacco products or cigarettes, yes, indeed, I agree that it brings money, but we should not sell it to kids. Na rine ba parliamenteni ndi zwone ari make sure uri thivele mafola no vanga nnḓa tshi dzhena nga ngeno asi ho mulayoni ngori ndi one ane a khou dovha a vhulaya vhana vhashu. So even us who are at the parliament,
we should not be, we should find a way or mechanism to prevent the illicit tobacco, because it's the ones that is killing our kids. Because soko fesisa uri hava va health va chiri kha ri sedzulisise hoyu mulayo bo zwi vhona uri fola ḽi khou vhulaisa vhathu. I do agree that when the Department of Health say we should really look into this matter, they have realized that it's killing people. Ndo livhuwa. Thank you. Yes. Yes. All right. Yeah. I'm not a speaker. Eh? I'm not a speaker. I'm The just next a speaker. interpreter. I'm a interpreter, I'm not a speaker. Yes. Yeah, the interpreter is speaking. Next speaker, please. Yes. Sorry, muchimbiza mushumo. Ndandobona nga ukho nyago amba abangori ndandisadhibi chithu. Apology to the program director. I thought he wanted to talk. I wasn't aware. Ne ndi Alpheus Luba ka ward 23. I'm Alpheus Luba from Ward 23. Under Councillor Mr. Mulaudzi. Under Councillor Mr. Muraudzi. Herendroi mahapa noni. As standing before you, Risanya guamba mazvipi richamba ngo. With the intentions of not lying but telling what is true. Hezwi rine bathu richibona chedza rigidimela swiswini. We as people, when we are exposed to the light, we run into darkness. Muthu anamba ngo riyamutuisa shangoni. When someone starts telling the truth, we kill the person. Nga hezwi zothe zwa zwithu zwa dzi drug. With the whole matter related to drugs. Already bazuyamba bone wa sedziwa uri bakho nyago disturb a business. If you to raise that matter, you are looked at as the person who wanna disturb a business. One zvikho vhulaya vhathu vanji rito vha ri sa ḓivhi zwo ri nga gai ngori vhana vhashu zwo vha hotepadza vha one muṱani zwa zwino ndo ima so. While it's killing many people, because our kids are destroyed even in our families while we are standing like this. Already una muthu wanga nthusa anga ḓidzhia phone number dzanga anthusa nga hezwo zwithu. If we have a person who can help, he can even take my numbers and assist me with that matter. Zwi tshi khou khostiwa ngori rine vharima ri nyaga dzi million uri ri vhe rich. Ndi nga ḓi ya kha muṅwe muthu wa tshinganga wa nganga ya murema. Ambudza zori idana tho ya mukhuwa hoyu ude wo ifara dai ubula munna wa mudzimu. This thing is being caused by the tendency of us people who wanna get rich quick, and then we can go as far as killing our fellow Africans. Excuse Papa. Okay. Can you please listen to the speaker? We don't want howlers. If you've got something that you want to raise, you must come forward, you must raise your hand, because we are here to listen to all speakers. Ne ke kopa hore motho o buang re mo fe tsebe. A ke re ro lotlhe re le mametse, re batla utlwa hore ntate o reng, so ha le mohaula ha re utlwe hore o reng, ra kopa. May you please listen to the speaker, because if you keep on howling, we do not hear what he says. And if there's any one of you who wants to speak, if there's anything that you want to bring forth, please get into the queue. I thank you. I thank you for the protection. Ngauri
arali vha tshi amba nga ndi mudziyo utswa ndi nga si tende hezwo zwithu. Because when they talk about me while I'm the person who is known as a thief, I won't allow them. Ndi zwine vhaṅwe vhakomana vhashu mapholisa vho vhulaiwa. That's why vha tshi khou lwela heḽi shango. That's why we're saying our brothers and even police are being killed because of this matter. Ngoho ndi ngoho zwino fola iḽi ḽi khou vhulaya vhana vhashu ri a tenda ḽi tshi rengisiwa na. Vhono tenda vha vha uri vha khou tou vhulaya vhone vhaṋe vha tshi khou undermine government. The truth will remain. So the question will be, are we really allowing the selling of tobacco products to be continued being sold while we know that it's really destroying our kids? As I'm speaking, the issue is really affecting me in my family, but it arrives in your family, you will understand. I don't have a power to send, and even police are because he didn't commit any crime. And then mudzimu oita uri vha ḓo sedza vharangaphanḓa vhavho zwori ndi vhavhi uri vhone vhane ndi vhone vha khou zwi ṱuṱuwedza uri 5 minutes yao I fedile papa. Can you just indicate? Can we thank you? Kibata, I want an indication whether you Baba I want to know whether you support the bill or you are not supporting the bill. You must indicate because we are recording. What's the bill all about? What's the bill all about? Atitikedzi mulayo wo rengiswa mafola neso kedze o mulayo wo rengiswa mafola. I don't support the bill of selling of tobacco products. I don't support mafola ba demu dini wanga pala ndi dzula ka 433. Thank you. You can leave the phone. The next guy. Can you listen to the speaker, please? Afternoon. Afternoon, everyone. Can we please listen? Doris Davana. My name is Doris Davana. Ndikova ka lihoro la IRC, International Revelation Congress. From IR International Revelation Congress. Thank you. I'm here to support the bill. Uri ndi support ndinga mulandu uri rine ba ngamandesa ba baby rikho vaisala nga vana vashu. For me to support the bill is because we as parents we are experiencing a challenge with our kids. Vana vashu baba vasakho shuma ba tshi kha ḓi dzhena tshikolo. Our kids are not working, are still learning at schools. Zwi dovha zwa ita zwa vana va ri tswele tshelede hayani ine ya kho tori I vha renge zwiḽiwa na u vha sapota na u vha dzhenisa tshikolo vha tshi khou yo renga mafola nga mulandu uri a vha o displayiwa. The issue is really affecting us because it's even leading to the issue where our kids steal something, steal money from us going to buy those products because they are being displayed before them.
Zwinzhi zwa vhukuma ndi zwa uri heyi bili arali vha tshi khou amba uri tobacco i songo displayiwa ndi pfha uri vha right nga mulandu wa uri vhana vhashu musi vha tshi renga maswits vha khou swika vha wana o dzula tsini na cigarette hezwinoni o dzula tsini na tobacco vha litsha u renga maswits vha renga tobacco nga tshelede ine ro vha fha ya u khera tshikoloni. The truth of the matter is that when to our kids so that they can go and buy sweets, the tobacco are being displayed to them. They don't buy sweets, they buy tobacco because it is being displayed in front of them. Ri vhona vhana vhanzhi vha tshi khou ṱuwa vha tshi khou ya tshikoloni vha tshi khou enda vha tshi khou daha tobacco musi mudededzi a tshi vha funza hangeni vha ya bva dzikilasini hu si lunch hu si break vha tshi ya dzi toilet vha tshi yo daha tobacco ye vha fhira vha tshi renga shophoni. We see many kids on their way to school going, buying cigarettes on their way to school, and even when they arrive at school, they just go out without anyone's permission, going to toilets to smoke the tobacco products which they bought on their way to school. Vha vha tshi khou fhiriwa nga period ine ya vha i tshi khou funziwa nga tshenetsho tshifhinga zwa khosa uri ṅwaha u tshi fhela a feile. The issue is really affecting because the lesson didn't stop, and as they are out, the lesson is still continuing, and at the end of the day, the child got failed because he was never there in the class when the period being taught. Bathu vha vha tshi khou huvhala nga ngomu havho mafhafhu na muhumbulo nga mulandu wa fola line vha thoma ḽi daha vha tshe vhana vhaṱuku. Zwino ro vha ri tshi khou ri ngoho ndi ya uri kha I dzumbiwe heyo fola hankeni dzishophoni vhathu vhane vha vha vhahulwane vha over 18 years vhane vha vha na responsibility ibe vhone vhane vha ḓo ya vha renga vha tendeliwa vha tshi renga heyo fola. People are being damaged emotionally and even inside their lungs because they are exposed to tobacco products at the early stage, and those who should be allowed to do so, they should be over 18, then they are responsible enough. I'm supporting the bill. I salute. Ndikotikeza bill. Good afternoon, Chair. My name is Lungile Mavundla, and I'm a registered intern at the South African Medical Research Council. Ndi masiari mudzulatshidulo dzina langa ndi Fibongile Mabuza ndo imela chimiso cha South African Medical Research Council. Okay, so Chair, I am in full support of the tobacco proposed law because I believe in having smoke-free spaces. And Chair, South Africans are mainly exposed to secondhand smoking that can be done in communities, centers, hospitals, schools, work, and outdoors, and restaurants and taverns when they're exposed to people that smoke in close proximity. And Chair, I think we need to consider the impacts of health resulting to such illnesses. People that experience secondhand smoking can also be exposed to diseases such as lung cancer, heart disease, and other diseases as well. So citizens who are also, again, Chair, exposed to hand smoking are at risk of needing these health facilities. And in communities where people are not exposed to facilities such as hospitals, additional medical professionals to assist them, and also transportation to get to those places are in dangerous consequences if they are not in close proximity with those places and have health issues. Nenditikeza uyu mulaiti benga nthani uri zwine ra vha ri khou zwi vhona ḓuvha nga ḓuvha ndi zori zwibveledzwa hezwi zwa tobacco zwi khou tshinyadza zwi swika hone zwa tou vhangela vhathu na malwadze a ngaho malwadze a dzimbilu na mafhafhu zwine zwi tshi khou tshinyadza shango ḽashu uya no uya mutakalo vhathu vha tshe na mutakalo o fhelela kha nthani ya zwibveledzwa zwa tobacco. So ndo ima hafha ndi khou lingedza u tikedza Okay, so Chair, you know, having smoke-free places can also prevent the government from funding additional.
Okay. We don't have point of order here, ne? We don't have point of order. Can we allow the speaker to continue on the podium? Please, we have given you opportunity to speak. Can you also allow the speaker on the podium to continue and finish? You may continue. Okay. Panda. Okay, so Chair, just to reiterate my point, right? We do not need the government to use their resources to fund such stuff, Chair. And I think we should really look at the state of resources that we have in South Africa and also weigh the harmful effects of secondhand smoking in our communities. We have a lot of these that are not exposed to such facilities, Chair. And in closing, I think supporting smoke-free public spaces can help prevent the continuous exposure to secondhand smoking and the need for additional resources that can be redirected to other things in our country. That's all. Thank you, Chair. Ngauri fupi basi achinenda dolingedzo sumbedzisa chone ndichori zvibveledzwa izvi zva tobacco ziko chinyadza shango lashu ende muvhuso uko kondelwa ngowana zvishumiswa zvoulwa namasiandaitwa ane hava vangiwa nga zvibveledzo izvi zva tobacco so ngautovhala ndikotikedza mulaitibe unoni hori haringoti ritane zvibveledzwa zva tobacco ngautoralo ngopfupi basi ndikolipo. Okay. Good afternoon, Chair and members of the committee. My name is Sipesihle Gwambe, and I am a... Can I start again? Yes, you can start. Okay, good afternoon, Chair and members of the committee. My name is Sipesihle Gwambe, and I am a senior research technician at the South African Medical Research Council. Ndi masehari mudzura chidhiro zina langa ndi Sipesihle Gwambe ndoimira chiimiso ndi senior research council akachiimiso cha medical research council. I am in full support of the proposed tobacco control law in its entirety. Ndo imela panoni utikeza murayotibe wo panda hashu nazo zvinezwa danawo. So one of the tenets of the bill, Chair, is to have plain or standardized packaging. So the packaging of tobacco products plays a role in the marketing of these products as it is the most visible thing to consumers. Chimwe chine radio richitogomele ndi nga ndila ine hezwi zvibveledzwa zvatei uri zvipakiwe ngayo mabhambiri kana dziguranda dzine dzava dzoapotera dzikotiyova dzodzumba dzine hazingotiyotaneya kha vana vashu. Often this packaging is colorful with limited information on the harms of tobacco, and this can influence the public's perception and also minimize the type of dangers that tobacco and nicotine products have. Musi zodzumbwa ngoralo zviri punguzera dzimwe dzadzithaidzo nnzhi nga nthani uri vathu va nga si kone zvivona ngori arali zvova zvikotani zvikuvonwa nga nyi na nyi ndi hanefho ni zvikunga mato mumwe na mumwe ane ava khou lavhelesa khazwo. So, Chair, young people who often smoke, your hookahs or your e-cigarettes, are unaware of the dangers of these products. Vana vatuku vene va khou daha hezwi zwithu zwi nga vha dzihuka na one mafola nga u tou ralo a vha na vhuṱanzi nga kha khombo ine vha khou vhea matshilo avho khayo. Evidence from countries like Australia and New Zealand who have implemented plain packaging has shown that it reduces the attractiveness and the appeal of smoking. Na mashango anga Australia ve vangudza utaniwa ha zvibveledza va khou amba uri ngoho zwi khou thusa kho zwi tshi ḓa kha sia ḽa kushumisele kwa tobacco product. Chair, it is also important to note that we do have African countries like Botswana and Cote d'Ivoire who have implemented plain packaging. Ri tea dovha ra dzhiela nzhele zwa uri na fhano Afrika ri na madzhango a ngaho Botswana ane a khou isa phanḓa na u dzumbetshedza vha tshi khou hanedzana na u taniwa ha zwibveledzi zwa tobacco. I do hope that South Africa